ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ സീസിറ്റി മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 1 ഏൻഷ്യൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ദ പല്ലവാസ് AD 330 to 796 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ദ പല്ലവാസ് AD 330 to 796 തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ പല്ലവാസ് AD 330 to 796. The Pallavas AD 330 to 796. The Pallavas AD 330 to 796. With the decline of the Shatavahanas, Shiva Kandavarma emerged in the South Indian political scenario. He is supposed to be the founder of the Pallavas. He made Kanji his capital and extended his kingdom from the Krishna River to the north of the Arabian Sea in the west. However, some Pragrud edicts suggest that Simhavarman preceded Shiva's Kandavarman. The Pallavas are mentioned in Samudragupta's Pillar, where he is said to have defeated Pallava king Vishnugopa. The chronology of the Pallava kings is sketchy. The chronology of the Pallava kings is sketchy, but the texts suggest that they were powerful between AD 330 and 550, and the noteworthy rulers during this period are Simhavarma first, Shivagandavarma, Sigandavarma first, Veerakurcha Skandavarma second, Kumaravishnu first, Simhavarma 2, and Vishnugopa. The chronology of the Pallava kings is sketchy. But texts suggest they were powerful between AD 330 and 550, and the noteworthy rulers during this period are Simhavarma first, Sigandavarma first, Veerakurcha Skandavarma 2, Kumaravishnu 1, Simhavarma 2, and Vishnugopa. After Vishnugopa's defeat to Samudragupta, the Pallavas became weaker, and the Cholas and the Calabras repeatedly attacked the Pallava kingdom and robbed it of wealth and territories. It was Simhavishnu, son of Simhavarma II, who eventually crushed the Calabras' dominance in AD 575 and re-established his kingdom. Although both the Pallava and Pandya kingdoms were enemies, the real struggle for political domination was between the Pallava and Chalukya realms. The Pallava's history between AD 600 and 900 is full of accounts of wars between the Pallava and Chalukya rulers. With the decline of the Shatavahanas, Shivaskandavarma emerged in the South Indian political scenario. He is supposed to be the founder of the Pallavas. He made Kanji his capital and extended his kingdom from the Krishna River to the north of the Arabian Sea in the west. However, some Pragrud edicts suggest that Simhavarman preceded Shivaskandavarman. The Pallavas are mentioned in Samudragupta's Pillar, where he is said to have defeated a Pallava king Vishnugopa. The chronology of the Pallava kings is sketchy, but texts suggest that they were powerful between AD 330 and 550, and the noteworthy rulers during this period are Simhavarma first, Sigandavarma first, Veerakurcha Skandavarma 2, Kumaravishnu 1, Simhavarma 2, and Vishnugopa. After Vishnugopa's defeat to Samudragupta, the Pallavas became weaker, and the Cholas and the Calabras
repeatedly attacked the Pallava kingdom and robbed it of wealth and territories. It was Simha Vishnu, son of Simhavarma II, who eventually crushed the Calabras' dominance in AD 575 and re-established his kingdom. Although both the Pallava and Pandya kingdoms were enemies, the real struggle for political domination was between the Pallava and Chalukya realms. The Pallavas' history between AD 600 and 900 is full of accounts of wars between the Pallava and Chalukya rulers. Some of the important rulers and their wars with the contemporary Chalukya rulers are King Mahendravarma. King Mahendravarma ruled from AD 600 to 630, fought the first battle between the Pallavas and Chalukyas, and was defeated by Pulakesin II. Narasimhavarma Mamala. Narasimhavarma Mamala, son of Mahendravarma, ruled from AD 630 to 668. Remembered as one of the most powerful kings of the Pallava dynasty, he waged many wars against the Chalukyas and defeated them at Polahur. AD 630 to 668, remembered as one of the most powerful kings of the Pallava dynasty, he waged many wars against the Chalukyas and defeated from at Polahur, Periyala and Surmara. The scene of the battle between the Chalukyas and the Pallavas has been carved on the rocks near the Mallikarjuna Swami temple near Badami. Later he was defeated by the Chalukyan king Vikramaditya I, son of Pulakesin II. He was succeeded by Mahendravarma II, who was killed in a battle against Vikramaditya I. Some of the important rulers and their wars with the contemporary Chalukya rulers are King Mahendravarma, ruled from AD 600 to 630, fought the first battle between the Pallavas and Chalukyas, and was defeated by Pulakesin II. Narasimhavarma Mamala, son of Mahendravarma, ruled from AD 630 to 668. Remembered as one of the most powerful kings of the Pallava dynasty, he waged many wars against the Chalukyas and defeated them at Polahur, Periyala, and Surmara. The scene of the battle between the Chalukyas and the Pallavas has been carved on the rocks near the Mallikarjuna Swami temple near Badami. Later he was defeated by the Chalukyan king Vikramaditya I, son of Pulakesin II. He was succeeded by Mahendravarma II, who was killed in a battle against Vikramaditya I. In AD 670, Parameshwaravarma I came to the throne and restricted the advance of Vikramaditya I. However, the Chalukyas joined hands with the Pandya king Arigesari Maravarma, another prominent enemy of the Pallavas, and defeated Parameshwara I. Parameshwara I died in AD 695 and was succeeded by Narasimhavarma II, a peace-loving ruler. During his reign, the clashes between the Pallavas and Chalukyas were few. He is also remembered for building the famous Kailasanatha temple at Kanchi. He died grieving his elder son's accidental death in AD 722. His youngest son, Parameshwaravarma II, came to power in AD 722. He was a patron of arts but had little interest in fighting. He proved a very soft opponent to his contemporary Chalukya king, Vikramaditya II, who had the support of Ganga king Yeriyappa. He died in AD 730 with no heirs to the throne, which left the Pallava kingdom in a state of disarray. He died in AD 730 with no heirs to the throne, which left the Pallava kingdom in a state of disarray. Nandivarma II came to power after some infighting for the throne among relatives and officials of the kingdom. He waged war against the Pandyas
and crushed them as they got no support from the Chalukyas during this war. Instead, the Chalukya king Kirtivarma, son of Vikramaditya II, waited for the defeat of Pandyas at the hands of Pallavas, and immediately after waged war against the war-torn Pallava army and defeated it. And immediately after waged war against the war-torn Pallava army and defeated it. However, Nandivarma married the Rashtrakuta princess Rita Devi. Rita Devi. However, Nandivarma married the Rashtrakuta princess Rita Devi and re-established the Pallava kingdom. He was succeeded by Dantivarma. He was succeeded by Dantivarma, AD 796 to 846, who ruled for 54 long years. Dantivarma was defeated by the Rashtravita king Dandi Durga. Dandivarma was defeated by the Rashtravida king Dandi Durga and subsequently by the Pandyas. He was succeeded by Nandivarma III in AD 846. He was succeeded by Nandivarma III in AD 846. He was succeeded by Nandivarma III in AD 846. Accounts in the Tamil book Nandi Kalu Balagam. Nandi Kalu Balagam say that the Pallava kings who followed were powerful. Nandivarma III was succeeded by Nru Pattugavarma. Nru Pattugavarma. Who had two brothers. Nandivarma III was succeeded by Nru Pattungavarma, who had two brothers, Abharjidavarma and Kambavarma. The Chola king provoked Abharjidananda and supported him to wage a civil war in Pallava kingdom. With the help of the Cholas, Abharjidananda captured the throne but had to pay heavy costs to the Cholas for their help. Later, incompetent kings and political instability reduced the Pallavas to a petty kingdom. This brought the Cholas to a formidable position in the South Indian political stage. With the help of the Cholas, Abharjidananda captured the throne but had to pay heavy costs to the Cholas for their help. Later, incompetent kings and political instability reduced the Pallavas to a petty kingdom. This brought the Cholas to a formidable position in the South Indian political stage. Nandivarma II came to power after some infighting for the throne among relatives and officials of the kingdom. He waged war against the Pandyas and crushed them as they got no support from the Chalukyas during this war. Instead, the Chalukya king Kirtivarma, son of Vikramaditya II, waited for the defeat of Pandyas at the hands of Pallavas, and immediately after waged war against the war-torn Pallava army and defeated it. However, Nandivarma married the Rashtrakuta princess Rita Devi and re-established the Pallava kingdom. He was succeeded by Dantivarma, AD 796 to 846, who ruled for 54 long years. Dandivarma was defeated by the Rashtravida king Dandi Durga and subsequently by the Pandyas. He was succeeded by Nandivarma III in AD 846. Accounts in the Tamil book Nandi Kalu Balagam
say that the Pallava kings who followed were powerful. Nandi Varma III was succeeded by Nrupatunga Varma, who had two brothers, Aparajita Varma and Kamba Varma. Aparajita Varma and Kamba Varma. The Chola king provoked Aparajita Nanda and supported him to wage a civil war in Pallava kingdom. The Chola king provoked Aparajita Nanda and supported him to wage a civil war in Pallava kingdom. With the help of the Cholas, Aparajita Nanda captured the throne but had to pay heavy costs to the Cholas for their help. Later, incompetent kings and political instability reduced the Pallavas to a petty kingdom. This brought the Cholas to a formidable position in the South Indian political stage. With the help of the Cholas, Aparajita Nanda captured the throne but had to pay. With the help of the Cholas, Aparajita Nanda captured the throne but had to pay heavy costs to the Cholas for their help. Later, incompetent kings and political instability reduced the Pallavas to a petty kingdom. This brought the Cholas to a formidable position in the South Indian political stage. This brought the Cholas to a formidable position in the South Indian political stage. നമ്മൾ ദ പല്ലവാസ് AD 330 to 796 ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാനുണ്ടാവും നോക്കാം. Figure 1.5 the Chalukyas dynasties and Pallavas dynasties. Figure 1.5 the Chalukyas dynasties and Pallavas dynasties. Chalukyas Pallavas. Chalukyas of Badami. Jayasimha, Ramaraga, Chalukyas of Badami, Jayasimha, Ramaraga, Pulakesin 1 are C 543, 566. Pulakesin 1 are C 543, 566. Mangalesa, RC 597, 609. Mangalesa RC 597, 609. Kirtivarman first, RC 566, 597. Kirtivarman first, RC 566, 597. Vishnuvardhana founds Eastern Chalukyas. Pulakesin 2, RC 609, 642. Pulakesin 2, RC 609, 642. Pulakesin 2, RC 609, 642. Extensive conquests including Kanji. Extensive conquests including Kanji. Vikramaditya first, 654, 668. Vikramaditya first, 654, 668. Vinayaditya 681, 696. Vinayaditya 681, 696. Vijayaditya 696, 733. Vijayaditya 696, 733. Bill's Temple of Aihole. Vikramaditya Old 733, 744. Vikramaditya 2 733, 744. Retakes Kanji 3 times. Retakes Kanji 3 times. Krudivarman 2 744, 755. Krudivarman 2 744, 755. Overthrown by Dandi Durga, the first Rashtrakuta. 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 Overthrown by Dandi Durga, the first Rashtrakuta.
Pallavas of Kanjipuram. Simhavarman, Vishnugopa, Simha Vishnu, 555, 590, Simha Vishnu, 555, 590, Mahendravarman first, Mahendravarman first, 590, 630. Mahendravarman first, 590, 630. Mahendravarman first, 590, 630. Narasimhavarman first, 630, 688. Narasimhavarman first, 630, 688. Conquest Badami. Narasimhavarman first, 630, 688. Conquest Badami. Mahendravarman 2, 660, 670. Mahendravarman 2, 660, 670. Parameshwaravarman 1, 670, 700. Parameshwaravarman 1, 670, 700. Rainvedas Chalukyas. Narasimhavarman first, 695, 695, 728. Narasimhavarman first, 695, 728. 695, 728. Builds template Kanji and Mamalapuram. Builds template Kanji and Mamalapuram. Builds template Kanji and Mamalapuram. Parameshwaravarman 2, 728, 731. Parameshwaravarman 2, 728, 731. Parameshwaravarman 2, 728, 731. Builds template Kanji and Mamalapuram. 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 Nandivarman 731, 796. Nandivarman 731, 796. Nandivarman 731, 796. Korachudi Parayam. Figure 1.5 the Chalukyas dynasties and Pallavas dynasties. Figure 1.5 the Chalukyas dynasties and Pallavas dynasties. Chalukyas of Badami, Jayasimha, Ramaraga, Pulakesin first, RC 543, 566. Pulakesin first, RC 543, 566. Mangalesa, RC 597, 609. Mangalesa, RC 597, 609. Kirtivarman first. Kirtivarman first. RC 566, 597. Kirtivarman first. RC 566, 597. Mangalesa, RC 597, 609. Mangalesa, RC 597, 609. Kirtivarman first. RC 566, 597. Kirtivarman first, RC 566, 597. Vishnuvardhana founds Eastern Chalukyas. Pulakesin 2, RC 609, 642. Pulakesin 2, RC 609, 642. Extensive conquests including Kanji. Vikramaditya first, 654, 668. Vikramaditya first, 654, 668. Vinayaditya 681, 696. Vinayaditya 681, 696. Vijayaditya 696, 733. Vijayaditya 696, 733. Builds Temple of Aihole. Builds Temple of Aihole. Vikramaditya all 733, 744. Vikramaditya 2, 733, 744. Retakes Kanji 3 times. Kirtivarman 2, 744, 755. Kirtivarman 2, 744, 755. Kirtivarman 2, 744, 755.
Overthrown by Dandi Durga, the first Rashtrakuta. Overthrown by Dandi Durga, the first Rashtrakuta. Overthrown by Dandi Durga, the first Rashtrakuta. Pallavas of Kanjipuram. Pallavas of Kanjipuram. Pallavas of Kanjipuram. Simhavarman. Simhavarman. Vishnugopa. Vishnugopa. Simha Vishnu. 555. 590. Simha Vishnu. 555. 590. Mahendravarman 1. Mahendravarman 1. 590. 630. Mahendravarman 1. 590. 633. Mahendravarman first. 590. 630. Narasimhavarman first. Narasimhavarman first. 630. 688. Narasimhavarman first. 630. 688. Conquerors Badami. Conquerors Badami. Conquerors Badami. Mahendravarman 2. Mahendravarman 2. 660. 670. Mahendravarman 2. 660. 670. Parameshwaravarman first. Parameshwaravarman first. 670. 700. Parameshwaravarman first. 670. 700. Parameshwaravarman first. 670. 700. Parameshwaravarman first. 670. 700. Rainvadas Chalukyas. Rainvadas Chalukyas. Rainvadas Chalukyas. Narasimhavarman first. 695. 728. Narasimhavarman first. 695. 728. Narasimhavarman first. 695. 728. Builds temple to Kanji and Mamalapuram. Builds temple to Kanji and Mamalapuram. Parameshwaravarman 2. 728. 731. Parameshwaravarman 2. 728. 731. Builds temple to Kanji and Mamalapuram. Builds temple to Kanji and Mamalapuram. Nandivarman 731. 796. Nandivarman 731. 796. Figure 1.5. The Chalukyas dynasties and Pallavas dynasties ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കണം വീഡിയോയിൽ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ദ പല്ലവാസ് AD 332 796 പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എനി മിസ്റ്റേക്ക് ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് കൂടി പറയണം. ദ സിലോൺ കിങ്സ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കാം. ദ സിലോൺ കിങ്സ് 2. ദ സിലോൺ കിങ്സ് 2. ദ ക്ലാൻ ചീഫ് ദട്ടു സേന. ദ ക്ലാൻ ചീഫ് ദട്ടു സേന are 462-478 became king of Lenga and expelled foreigners from the island. But his eldest son Kashyapa are 478-496. The clan chief Dandusena are 462-478 became king of Lenga and expelled foreigners from the island. But his eldest son Kashyapa are 478-496 took him prisoner and usurped the throne, but lost it with his life to his brother Maud Galliana. Maud Galliana are 496-513 who had the sorry നമുക്ക് ഒരാഴ്ച പറയാം. The Siloan Kings 2. The Siloan Kings 2. The Siloan Kings 2. The clan chief Dandusena. The clan chief Dandusena are 462-478 became king of Lenga and expelled foreigners from the island. But his eldest son Kashyapa are 478-496 took him prisoner and usurped the throne, but lost it with his life to his brother Mount Galliana are 496-513 who had the coast gathered to prevent foreign attacks and gave him umbrella to the Buddhist community as a token of submission. His son Kumaradasa are 532-522 was succeeded by his son who was quickly disposed by a
usurping uncle soon killed by Ubadishia R 522 524, who was succeeded by his son Shilakala R 524 to 537, R 524 to 537, Mount Galiana 2, R 537 to 556, R 537 to 556 had to fight for the throne, but he was a poet and was considered a pious ruler loved by the people. Mount Galiana 2, R 537 to 556 had to fight for the throne, but he was a poet and was considered a pious ruler loved by the people. 2 rulers were killed before Agrabodhi 1, R 559 to 592, and Agrabodhi 2, R 592 to 602. 2 rulers were killed before Agrabodhi first, R 559 to 592, and Agrabodhi 2, R 592 to 602. 2 rulers were killed before Agrabodhi 1. 2 rulers were killed before Agrabodhi 1, R 559 to 592, and Agrabodhi 2, R 592 to 602, built monasteries and dug water tanks for irrigation. A revolt by the general Mount Galiana 3, R 602 to 608, led to a series of civil wars and succession battles suffered by the Lenga people that continued until Manavarman managed to rule Lenga for 35 years, R 668 to 703. A revolt by the general Mount Galiana 3, R 602 to 608 led to a series of civil wars and succession battles suffered by the Lenga people that continued until Manavarman managed to rule Lenga for 35 years, R 668 to 703. A revolt by the general Mount Galiana 3, R 602 to 608 led to a series of civil wars and succession battles suffered by the Lenga people that continued until Manavarman managed to rule Lenga for 35 years, R 668 to 703. R 668 to 703. The Ceylon Kings 2 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദ സീലോൺ കിങ്സ് 2 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ദ ചാലുക്യസ് AD 535 to 1190. The Chalukyas AD 535 to 1190. The history of Chalukyas, the Karnataka rulers, can be classified into 3 eras. 1. Early Western era, 6th to 8th century AD, known as the Chalukyas of Badami. 2. Later Western era, 7th to 12th century AD, the Chalukyas of Kalyani. 3. Eastern Chalukya era, 7th to 12th century AD, the Chalukyas of Vengi. The Chinese traveler Huyan Sang gives an elaborate account of Karnataka's Chalukyas in his travelogue. The famous rulers of this dynasty were Pulakesin I, AD 543 to 567, who was the first independent ruler of Badami, with Vadapi in Bijapur as his capital, who was the first independent ruler of Badami, with Vadapi in Bijapur as his capital. Krudivarma first, AD 566 to 596, succeeded him at the throne. Krudivarma first, AD 566 to 596, succeeded him at the throne. When he died, the heir of the throne,
Prince Pulakesin II was just a baby, and so king's brother Mangalesa. Prince Pulakesin II was just a baby, and so king's brother Mangalesha, AD 597 to 610, was crowned caretaker ruler. Over the years, he made many attempts to kill the prince, but was ultimately killed by the prince and his friends. Pulakesin II, AD 610 to 642, the grandson of Pulakesin I, was a contemporary of Harshavardhana and the most famous of the Chalukyan kings. He increased his kingdom by annexing the entire Andhra kingdom. His reign is remembered as the greatest period of the history of Karnataka. He defeated the Harshavardhana on the banks of the Narmada. However, later the Pallava king Narasimhavarman attacked Pulakesin II in AD 642 and captured his capital, city Vadabi. Later, Chalukya rulers uh, succumbed uh, succumbed to attacks by neighboring kingdoms. Later, Chalukya rulers succumbed to attacks by neighboring kingdoms. Chalukya rulers succumbed to attacks by neighboring kingdoms. The kingdom moved to power again under the leadership of Vikramaditya I, AD 655 to 681, who defeated his contemporary Pandya, Pallava, Chola, and Kerala kings to establish the supremacy of the Chalukyan Empire in the region. He was succeeded by his son Vikramaditya, AD 681 to 696, who was an able administrator. He was succeeded by his son Vinayaditya, AD 681 to 696, who was an able administrator. He was many victories to his account. Prominent among them are those against Yashovarma, king of Kanuj. He was succeeded by his son Vijayaditya. Vijayaditya, AD 696 to 733, who was in time succeeded by his son Vikramaditya II, AD 733 to 745. He was succeeded by his son Vijayaditya, AD 696 to 733, who was in time succeeded by his son Vikramaditya II, AD 733 to 745, who came to throne and defeated the Pallava king Nandivarma II to capture a major portion of the Pallava kingdom. However, Vikramaditya II's son Krudivarma II, AD 745, was disposed by the Rashtrakuta ruler Dandi Durga, who established the Rashtrakuta dynasty as a force to reckon within Karnataka's political scenario. About 200 years later, the Chalukya dynasty was received in 973. During this period, Vikramaditya VI, AD 176 to 1189, AD 1076 to 1189, arose as the greatest king. Bilhana and Vijaneshwara. Bilhana and Vijaneshwara were important writers during his period. He was succeeded by his son Vijayaditya, AD 696 to 733, who was in time succeeded by his son Vikramaditya II, AD 733 to 745. AD 733 to 745, who came to the throne and defeated the Pallava king Nandivarma II to capture a major portion of the Pallava kingdom. However, Vikramaditya II's son Krudivarma II, AD 745, was disposed by the Rashtrakuta ruler Dandi Durga. However, Vikramaditya II's son Krudivarma II, AD 745, was disposed by the Rashtrakuta ruler Dandi Durga, who established the Rashtrakuta dynasty as a force to reckon within Karnataka's political scenario. About 200 years
Later, the Chalukya dynasty was revived in 973. During this period, Vikramaditya VI AD 1076 to 1189, AD 1776 to AD 1076 to 1189 arose as the greatest king. Bilhana and Vijayaneshwara were important writers during his period. The Chalukyas AD 535 to 1190 നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം, പ്രത്യേകം പറയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റൈസ് ഓഫ് പുലകേസിൻ 2 ആണ് പറയാനുള്ളത്. റൈസ് ഓഫ് പുലകേസിൻ 2. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റൈസ് ഓഫ് പുലകേസിൻ 2. റൈസ് ഓഫ് പുലകേസിൻ 2. മംഗലേഷ R 597 to 610 conquered the Kalakuris and Ravadi Vipa, but he lost his life in a civil war over succession with his nephew Pulakesin II, R 610 to 642. Mangalesha R 597 to 610 conquered the Kalakuris and Ravadi Vipa, but he lost his life in a civil war over the succession with his nephew Pulakesin II, R 610 to 642. Mangalesha R 597 to 610 conquered the Kalakuris and Ravadi Vipa, but he lost his life in a civil war over the succession with his nephew Pulakesin II, R 610 to 642. Starting in darkness enveloped by enemies, this king made Govinda an ally and regained the Chalukya empire by reducing the Kadamba capital Varanasi, the Gangas, and the Mauryas marrying a Ganga princess. In the month Pulakesin II subdued the Laitas, Mallavas and Gujaras. He even defeated the mighty Harsha of Kanuji and won the 3 kingdoms of Maharashtra, Kongana and Karnataka. After conquering the Kosalas and Kalingas, and Eastern Chalukya dynasty was inaugurated by his brother Kumja Vishnuvardhana and absorbed the Andhra country when Vishnu Kudin king Vikramendravarman III was defeated. Moving south, Pulakesin II allied himself with the Cholas, Keralas and Pandyas in order to invade the powerful Pallavas. By 631, the Chalukya empire extended from sea to sea. Xuanzang described the Chalukya people as stern and vindictive towards enemies. By 631, the Chalukya empire extended from sea to sea. Xuanzang described the Chalukya people as stern and vindictive towards enemies. Proof they would not kill those who submitted. They and their elephants fought while inebriated, and Chalukya laws did not punish soldiers who killed. However, Pulakesin II was defeated and probably killed in AD 642. When the Pallavas, in retaliation for an attack on their capital, captured the Chalukya capital at Badami. Then their elephants fought while inebriated, and Chalukya laws did not punish soldiers who killed. However, Pulakesin II was defeated and probably killed in AD 642. They and their elephants fought while inebriated, and Chalukya laws did not punish soldiers who killed. However, Pulakesin II was defeated
and probably killed in AD 642 when the Pallavas in retaliation for an attack on their capital captured the Chalukya capital at Badami. Then their elephants fought were inebriated and Chalukya laws did not punish soldiers who killed. However, Pulakesin too was defeated and probably killed in AD 642 when the Pallavas in retaliation for an attack on their capital captured the Chalukya capital at Badami. The Chalukya capital at Badami. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റൈസ് ഓഫ് പുലകേസിൻ 2 ആണ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ പാണ്ഡ്യാസ് ഓഫ് മധുരൈ AD 590 to 1323. ഈ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ പാണ്ഡ്യ റൂളേഴ്സ്, പിന്നെ പാണ്ഡ്യസ് ഓഫ് മധുരൈ AD 590 to 1323 ഒരു മാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. മാപ്പ് 1.10 വേരിയസ് കിങ്ഡംസ് റൂളിംഗ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ദ ചോള ഡൈനാസ്റ്റി AD 850 to 1310. അതിൽ തന്നെ മാപ്പ് ഉണ്ട്. മാപ്പ് 1.11 ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ചോളാസ്. പിന്നെ രാഷ്ട്രകൂടാസ് AD 753 to 973. അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സൗത്തൻ ഡൈനാസ്റ്റി, സോഷ്യൽ, റിലീജിയൻ. ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള തെറ്റുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. എന്നാലും ഒരുപാട് ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആവുള്ളൂ. ഓൾറെഡി ആ ടോപ്പിക്കുകൾ പറഞ്ഞ സ്പോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. CSCT എന്നുള്ള പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിലബസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല, നേരിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ വീഡിയോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ്, തുലാവർഷമൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പകൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ വൈകുന്നേരം ടൈമിൽ തണ്ടർ സ്റ്റോമോടുകൂടിയുള്ള മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാര്യ രീതിയിലൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തതിനോട് സൗണ്ടുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം സൗണ്ടുകളുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാര്യമായിട്ട്. നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത്. അപ്പം ദയവായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ മെഷീനറിയുടെ മറ്റും സൗണ്ടുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം കോൺസെൻട്രേഷന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ശരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി നമ്മൾ അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കാരണം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം പോരായ്മകളും കാര്യങ്ങളും ഡ്രോബാക്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ദയവായിട്ടുള്ള സഹകരണം തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ, സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ, എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ദയവേതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രി വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പകലാണ് ചെയ്തേക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു CSCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CSCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഡേ ആൻഡ് ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.